22 orang suspek telah pun dituduh pada hari ini di bawah Seksyen 130W Penal Code, Kanun Keseksaan. This is with regard to the jenayah terancang. Ya. Hanya satu pertuduhan terhadap semua 22 orang suspek. Ya. We don't know whether there will be another charges. This is the prerogative of the prosecution. We don't know. So, if there is no other charges, that means only one charge under 130V of the Penal Code, then all the accused person will be remanded in the prison pending trial. So the next date is on the 23rd of December, 23 Disember untuk pengurusan selanjutnya. So under 130V of the Penal Code, this charge will be tried at the High Court level, not here. So this is a transit court for this particular charge. Then they are waiting for the DPP order for the charge to be transmitted to the High Court. So we will deal with it. Ya, kami akan merayu kepada pihak pendakwaan mengenai pertuduhan ini. Kami juga akan melihat sama ada terdapat lain-lain pertuduhan terhadap kesemua suspek. Ya. Begitu juga apabila telah ada pertuduhan, pasukan pembelaan will deal with it. Kami akan menguruskan kes ini mengikut undang-undang. Ya. So there will be a representation, there will be an appeal, there will be a challenge of the charge or charges. So we will see apa-apa yang akan timbul, nanti kita akan uruskan as according to the law. Yeah. Thank you. Datuk, just now the affidavit that you requested for the suspect, a few of the suspects to sign, what was it about? The affidavit. Yes. Okay, there will be application to the High Court. Application where the case suitable for SOSMA. There will be an application in challenging the charge. So that will come up later. It will be one stage and another lah. Satu persatu lah kita akan lihat. Kita harap hanya ada satu pertuduhan. So kalau hanya satu pertuduhan, tertuduh akan menghadapi pertuduhan ini dan akan mencabar di mahkamah. Dia bergantung kepada pendakwaan lah. The proving now, the onus of proof lies on the prosecution. Jadi pihak pembelaan akan melawan segala tomahan itu. Let we deal in accordance to the law. Tadi ada 4 yang Datuk minta bail out, is it? Ada 4 termasuk Datuk Nasiruddin dan sebagainya. Ya, ada 4 orang deponent, saksi ataupun deponent. Deponent adalah sesiapa yang menandatangani affidavit ataupun surat sumpah yang akan digunakan dalam apa-apa proceeding di Mahkamah Tinggi. Ya. So kita akan ada proceeding lain selain daripada ini. Datuk, Yeah. does it mean the affidavit means to review the application of SOSMA for them atau macam mana? Akan ada beberapa permohonan yang akan dibuat. Kami akan boleh mengumumkan selepas pemfailan itu. Sebab kita akan memerlukan arahan lanjut daripada kesemua suspek. Ya. Kami akan memfailkan pada minggu hadapan. Ya. Ada yang tak sihat Datuk tadi? Ya, ada yang tak sihat. So kita telah pun mendapatkan kerjasama pihak polis dan juga mahkamah telah pun menasihatkan siapa yang tidak sihat untuk dibawa untuk mendapat rawatan. Seperti yang tuan-tuan semua sedia maklum, mereka telah lama ditahan. Ya, telah lama ditahan. Hampir 2 bulan ditahan. So keadaan mereka yang tua, yang sakit, yang ada penyakit dan sebagainya. But we can't do more because peruntukan SOSMA Section 130W Penal Code Jenayah Terancang will trigger the application of the SOSMA. So there are
some detainee or some accused person eligible to apply for bail. So we will deal with it, but not here at the High Court level. Datuk, why the charges were read individually? Ya, kesemua pertuduhan itu melibatkan individu. Jadi dia tidak boleh baca secara bersama. Buat masa ini pertuduhan setiap individu. Jadi mesti dibaca terhadap setiap tertuduh. Pengakuan tidak diambil sebab the case will be transmitted to the High Court. Ya. Datuk, daripada 22 ni, berapa ramai yang ada masalah kesihatan? Saya boleh kata few lah, yang wanita lah. Wanita dan yang saya rasa mungkin ada 5 atau 6 orang. Wanita yang berumur dan juga yang mempunyai penyakit kronik seperti diabetik. Termasuk Datuk Chairman. Ya, termasuk Datuk Nasiruddin. Datuk, you mentioned tadi representation. Will you all be sending a representation? Yes, definitely. So that is the ups to the Attorney General Chambers to consider. There is no limit in sending representation. We can send few times representation for them to consider. So the police investigate the matter. Whether there is a charge or no charge will be considered by the prosecution. And no harm for the defense to put in representation and appeal to them. That is their prerogative to consider. Okay. Datuk, is it to reduce charge or drop all charges on all the accused? I can't say that because as up to now there is only one charge. So we don't know whether there will be another charge because the police investigating in. If you remember, if you recall what the Tan Sri IGP says that they are investigating on 10 act, 10 akta skop siasatan. So hari ini kita dapati hanya ada satu pertuduhan. Kita belum dapat lagi melihat adakah pertuduhan di bawah Atik Som. Kita juga belum melihat adakah pertuduhan di bawah akta seksual kanak-kanak terhadap 22 suspek ini. We hope not. Tetapi kalau ada pertuduhan lagi, we will deal with it. That is the prerogative of the Attorney General Chambers. Itu kuasa mereka untuk menuduh selepas menimbang. And we also can put up our appeal or representation for them to reconsider. Yeah? So itu adalah tanggungjawab kami. Sama ada kes ataupun tidak, itu ditentukan oleh mahkamah. Let the court hear the matter. So if there is good evidence, then we deal with the evidence. If you remember what Tun Yusof Chin says, garbage in, garbage out. Kalau evidence itu bagus, we will deal with it. Kalau evidence itu tak bagus, let the court deal. Itu kuasa mahkamah. Okay? Sorry, just to clarify, there will be a rap for this charge. Definitely. When are you going to send it? Soon? I will say soon. Soon? Yeah. So reduce or withdraw or reconsider the... I will take my client instruction for that. Okay. So Yeah. Okay.